எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் கிளியரா தெரியுதா? லேக் எதுவும் குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். ஆம், இன்னைக்கு 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 45ல இருக்கிற சிலபஸ் கொஷின்ஸ் as the revision. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருந்தோமோ அதே பேட்டர்ன் தான் 30 கொஷின்ஸாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். 30 கொஷின்ஸாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம். சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள்.
The vessel of domain. Hi. எல்லாரும் முடிச்சாச்சா? நிக்கில் ஹாய். ஓகே. கொஸ்டின் 30 வரைக்கும் எல்லாரும் முடிச்சாச்சா? முடிச்சாச்சுன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க? IgM, okay, weight of heavy chain. That of the light chain is approximately half of the heavy chain. Find the weight of IgM. Okay. ஸோ ஐஜிஎம் வந்து பென்டாமர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பென்டாமர்னா அதில் வந்து 5 யூனிட் இருக்குன்னு அர்த்தம், 5 யூனிட்ஸ். ஸோ ஒரு யூனிட்லேயும் வந்து 2 ஹெவி செயினும் 2 லைட் செயின் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு. ஸோ லைட் செயின் வந்து weight of light chain will be weight of half of heavy chain. Okay. So that will be around 25,000 Dalton. So light chain வந்து around 25,000 Dalton, heavy chain வந்து 50,000. Okay. ஸோ 2 ஹெவி செயின் அண்ட் 2 லைட் செயின் அப்படின்னா டோட்டலாக ஒரு யூனிட்டோட வெயிட் என்னவா இருக்கும்? 1,50,000 இருக்குமா? 1,50,000. ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி பென்டாமரில் 5 யூனிட் இருக்கு. ஸோ இந்த 150 இன்டூ 5 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அரௌண்ட் 750 கிலோ டால் வரும். ஓகே. இங்கே ஏதோ ஒரு டைப்போ எரர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆன்சர் ஷுட் பி அரௌண்ட் 750 கிலோ டால். So weight of heavy chain is okay. For 5, yeah. For 6. Okay. ஹெவி செயினோட சைஸு பாதி வந்து ஹெவி செயின், லைட் செயின். ஒரு யூனிட் வந்து கரெக்டு இருக்கணும். 2 இருக்குல்ல, ஒரு யூனிட்ல இன்டூ 2 இன்டூ 2, 2 ஹெவி செயின் 2 லைட் செயின். ஓகே. 300. டூ 5 யூனிட்டா பி அரௌண்ட் 1500. 1500 கிலோ டால். மோர் தேன். Okay, allergies could be because of protected environment provided in early life, modern day lifestyle, more sensitivity to the environment, all of these. Yeah, modern lifestyle, எல்லாத்தையும் வந்து allergies வந்து is caused due to all of these. So, protected environment இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லீட் பண்ணும்போது சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நேச்சுரலாக வந்து பாடிக்கு ஜாஸ்தியாயிரும். ஸோ சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்போது அலர்ஜிஸ் டெவலப்.
What percentage of PAR are plants able to 2 to 10%? Intestinal perforation characteristics of typhoid. Primary function of 23S rRNA, ribosomal RNA, for catalyzing the peptide bond formation during translation. Peptidyl transferase அப்படின்னு ஒரு என்சைம் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம படிக்கும்போது. ஸோ அதோட assertionல pure lines breed true. ஓகே, pure lines are heterozygous கிடையாது, they are homozygous. Study biodiversity to understand which of the following questions. How did a vast diversity of species arise over time? Option D. Hardy-Weinberg equilibrium won't be affected by gene flow and genetic recombination and your natural selection. So total 5 factors affect பண்ணது நம்ம படிச்சிருக்கோம். Gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and கடைசியா natural selection. Sir, question 1 one more time. See, IgM is a pentamer. Okay, pentamerனா என்னது? 5 units இருக்கும். IgM is a pentamer, 5 units இருக்கு. ஒரு யூனிட்ல 2 ஹெவி செயின் அண்ட் 2 லைட் செயின் இருக்கும் ஒரு யூனிட்ல. இப்போ ஒரு ஹெவி செயின் லைட் செயினோட வெயிட் வந்து half of heavy chain will give you light chainோட weight. இப்போ heavy chainோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வந்து 100 into 10 power 3 னு வச்சுப்போம். ஓகே, 100 into 10 power 3 னு வச்சுப்போம். ஸோ 100, இப்போ h வந்து 100 அப்படின்னா L வந்து என்னவா இருக்கணும்? 50. ஸோ ஒரு யூனிட்ல 2 h 2 L இருக்கும். ஸோ 2 into 100 plus 2 into 50 will give you weight for 1 unit. இப்போ நம்ம வந்து 5 யூனிட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை கால்குலேட் பண்ணா 2 into 200 plus 100 300. இது ஒரு யூனிட்டுக்கு. அதை வந்து 5 யூனிட்ஸ் இருக்கு ஐஜிஎம்ல. ஸோ இன்டூ 5 போட்டோம்னா 1500 வரும். Yeah, whatever is the value, 100 into 10 power 4 or 3, whatever. Finally, you will get around 1500. Okay. இங்கே டைப்போ எரர்னு நினைக்கிறேன். இது 10 power 4ல it is actually 100 into 10 power 3 கிலோ டால்டன்ஸ் இல்லையா, கிலோ 10 power 3 ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா போட்டாங்க. How many countries pledged a commitment to achieve by in 2002 summit? Okay, 2002 summit around 190 countries pledged to reduce your biodiversity loss, biological collection of. இதெல்லாம் வந்து பயோபைரசி கடியில் வருது. செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்ல major part of your activated sludge is pumped into tanks called your anaerobic sludge digesters. Option B. And a minority of it is used as inoculum for the next batch. DNTR belongs to class of satellite DNA and is referred to as mini satellites. They belong to mini satellites. Behavior of chromosomes at the time of cell division is the behavior of genes. Okay, yeah, chromosomes are the vehicles of the gene. Correct. It is a correct. Filariasis வந்து Ucheraria bancrofti, Ichthyosis entamoeba, pneumonia, hemophilus, ringworm. Okay, not 3. Three, 4, 1, 2. Unlike the exponential
growth model. Logistic is considered more realistic for animal population. What is the key reason for this? ஏன்னா resources are finite, so therefore carrying capacity வந்து ஒரு k value நம்ம add பண்றோம். Over time the carrying capacity will it is remaining stable, so it will end up being used up. Artificial hybridization involves which two key steps to ensure controlled pollination? So இங்க emasculation and bagging. இதுல வந்து unwanted self pollination வந்து prevent பண்ணலாம். Source of energy for all ecosystems except for the deep sea hydrothermal vent sun. Deep sea ventsல வந்து your sunlight can't reach those depths. What is the primary composition of seminal plasma? Fructose, enzymes and prostaglandins. Flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animals. Option B. ஏன்னா flies are attracted to bad smell. Yeah. Which group of vertebrates appear to be more vulnerable to extinction? Amphibians are the most vulnerable group. Root knot disease in tobacco is caused by nematode Melodogone incognition. Correct with respect to AIDS, option 4. Causative HIV retrovirus enters helper T lymphocytes, thus reducing their number. HIV cannot be transmitted through food, இதெல்லாம் கிடையாது. It is by blood transfusion, contaminated blood transfusion and sexual intercourse. Drug addicts, least இது தப்பு. Option D is the answer. Methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide are produced in anaerobic sludge digesters. So these are your biogas. Yeah. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen at -196. Okay, morphine is a painkiller. Alcohol வந்து it causes cirrhosis of liver. Nicotine என்ன பண்ணுது? Nicotine is a releases adrenaline and noradrenaline. கடைசியா cocaine is interfering with dopamine transport. Okay, so answer is option number A. 50% of male gametes have only autosomes, and the rest 50% have both autosomes and one sex chromosome in grasshopper. So grasshopperல வந்து exo mechanism இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து மேல்ஸில் வந்து எக்ஸோ இருக்கும், which produces two types of sperms. ஆனால் 50% வந்து எக்ஸு, 50% without any sex. The body of the ovule fuses with the funicle in the region of ileum. Point of attachment where the body of the ovule is merging with its stalk. Contraceptive pill Saheliila, it is a non-steroidal oral contraceptive. For males கிடையாது, it is for females. Suppresses spermatogenesis, decrease male. This is wrong. அது வந்து it is basically how is it working? It is working by preventing implantation. Yeah, not by suppressing spermatogenesis. Both are incorrect. Light colored peppered moth gets changed to its darker Carbonaria variety due to mutation of a Mendelian gene for survival in smoke ladder industry. Industrial melanism அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் படிச்சோம் இல்லையா? So that thing. 3 scientists, it is a Mendel's principle, who independently rediscovered Mendel's principles. So Hugo de Vries, Carl Correns and Erin von Zermatt. Option B. Okay, 31ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? Regarding STIs, some of them may be transmitted without sexual contact as well. கரெக்ட். இப்போ நீங்க வந்து ஹெச்ஐவியவே எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும், பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்ஸ் மூலியமா இட் கேன் பி டிரான்ஸ்மிட்டட். செக்சுவலி மட்டும் தான் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ. ஆல் எஸ்டிஐஸ் ஆர் curable. This is wrong because syphilis, gonorrhea, ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்டிஐஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லயே வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம அதுக்கான ரெமெடிஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இட் கேன் பி கியூர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஃபிலிஸ், கொனோரியா அதெல்லாம் கியூரபிள்னு கிடையாது. ஏர்லி ஸ்டேஜ், ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இட் கேன் பி கியூரபிள். ஸோ ஒன்லி ஒன் இஸ் கரெக்ட். Resemblance of one organism with its surrounding for protection and hiding is called camouflage. Neutrophils, monocytes, NK cells இதெல்லாம் வந்து செல்லுலார் பேரியர்ஸ். இன்டர்ஃபெரான்ஸ் வந்து சைட்டோகைன் பேரியர். Correct regarding restriction endonuclease. So they have been isolated from bacterial cell is the correct state. On one strand, the replication of DNA is continuous, okay, while on the other it is discontinuous. Correct. Discontinuously synthesized strands are later joined by the enzyme DNA ligase. Correct. Correct statement. Correct. இந்த இடத்துல discontinuously synthesized fragment later joined by DNA ligase. Correct, but it's not explaining why one strand is continuous, why one strand is discontinuous. அந்த ஃபேக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேங்குது. ஓகே, ஃபிகர்ல வந்து beads on a string structure, basically nucleosomes பத்தி பேசுறாங்க. And the DNA is wrapped around a core of histone molecules, இல்லையா, histone protein molecules forming your nucleosome. DNA is enclosed in the membrane, so the membrane has to be broken to release the DNA along with other maximum. It can be achieved by treating the plant cell by cellulase. Plant cell walls is made up of mostly made up of cellulose னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம பிரேக் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? செல்லுலேஸ் யூஸ் பண்ணோம். Based on what the cell wall is made up of, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி enzymes யூஸ் பண்ணோம் to break the cell. Implantation of the developing embryo occurs on the uterine endometrium. Blastocyst stage 7th to 8th day post fertilization. After fertilization, zygote வந்து it will become the morula, and then later on it will become and then a blastocyst. Okay, 16 cell stage. The implantation வந்து around 6 to 7 days க்கு அப்புறம் தான் நடக்கும். Analogous structures இங்க வந்து wings of butterfly and birds and flippers of penguins and dolphins. So these two are analogous organs. More than one option. Thorns of bougainvillea tendrils, so that is homologous. Mammary glands are paired structure containing glandular tissue. Okay, correct sequence involving synthesis and flow of milk. On the first mammary lobes from the alveoli, the mammary ducts, ampulla, and the lactiferous duct. Option number. Emergency contraception used to prevent pregnancy after unprotected intercourse. Not the example of evolution by anthropogenic. Darwin's finches is not due to anthropogenic actions or basically human actions. Zero growth. அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து natality அதாவது birth rate is balancing your death rate. Okay, natality is balancing your mortality. அப்பதான் net growth is zero. Which of the following
is the home for greatest biodiversity on earth, Amazon forest. Most common type of endosperm development in angiosperms la வந்து first pen first undergoes the free nuclear division and then the cell wall formation is occurring. Option B. இது வந்து free nuclear endosperm development அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is very common. Label section not been, இங்க வந்து ஆப்ஷன் சி வந்து தப்பா லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. This is your embryo sac. So sorry, this is your yolk sac. Yolk sac. Yolk sac வந்து தப்பா ஐடென்டிஃபை. Recessive trait in Pisum sativum. Okay. So axial flower position is the dominant trait. Yellow pod color is recessive. So pod color வந்து green is the dominant one. Yellow. Difference of temperature of scrotum abdominal cavity is about 2 to 2.5 degrees Celsius. Option B. Main cause of extinction of stellar sea cow and passenger pigeon வந்து over exploited. Over hunting, over harvesting நால வர்ற extinctions. Pelagic fishes produce large number of small size offspring. Okay. Most birds and mammals produce a small number of large size offspring. Okay, so both the statements are correct. R selection and K selection. Which of the following is not an example of biopesticide? Chili. BT, cotton, corn, soybean இதெல்லாம் வந்து genetically modified and they are used as biopesticide. Chili is a standard crop. Eukaryotic RNA polymerase 3 does not transcribe HNRNA. RNA pol 2 தான் வந்து உங்களுக்கு HNRNA டிரான்ஸ்கிரைப் பண்றது. HNRNA டிரான்ஸ்கிரைப் பண்றது RNA pol 2 not 3. 3 வந்து உங்களோட tRNA, 5s rRNA and snRNA transcribe. Name of Alexander von Humboldt is the concept of species area relationship. So இவர் ஸ்பீஷீஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஏரியா புதுசா ஒரு ஏரியா டிஸ்கவர் பண்ண the species richness is increasing but up to a point. Okay, up to a point. In India, population crossed 1 billion mark in May 2000. Okay. Probable reason for this are decline in your maternal mortality rate, infant mortality rate, number of people in reproductive age வந்து decline ஆவது increase ஆகும். So இது வராது. Decline in the number of death rate, correct. So A, B and D. So healthcare improve ஆயிருக்கு and the standard of living has also improved. அதனால population has Zift are correct, but one is wrong. Which one is wrong? So இங்க வந்து statement 4ல embryo with more than 8 blastomeres transferred to fallopian tube கிடையாது. Is transferred into the uterus if it is more than 8 blastomeres. Yellow body, white eyes were tightly linked. Recombination frequency between these genes. Okay. So tightly linked apna recombination frequency was found to be very less. Paternal was more. So this was found to be 1.3. Recombination frequency was very less. They were tightly linked. Filariasis வந்து Wuchereria bancrofti. Pathogen and the disease வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லிருக்கு. Amoebiasis வந்து Entamoeba histolytica. Pneumonia, Haemophilus influenzae, ringworm. Which of the following is not a method of ex situ conservation? National Park வந்து in situ conservation. Incorrect statement with respect to parturition. Fetal ejection reflex triggers of oxytocin from fetal pituitary gland கிடையாது. It is maternal pituitary gland.
Clinical test use diagram typhoid viral test. Okay, 61 ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. 61 to 90. Wait. 61 ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. Brother, I want to score only 200 marks in bio Neet. Possible? No. Depends on your preparation. I would say you should score at least 400 to 450 plus if you want a seat in private colleges. A government seat in private college. Again, it depends. Every year it depends on the cutoff, how difficult the paper is. But usually 450 is considered a safe score for private college. But for that, you'll have to score in physics and chem as well.
இங்க 78 கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட் லாக்டேஷன் குட் ஹெல்ப் இன் கான்ட்ராசெப்ஷன். ஓகே, இங்க கொஸ்டின் இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. Help in contraception. Okay. And creating awareness can help create a reproductively healthy society. Okay.
எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? Higher Darwinian fitness R value intrinsic rate of natural increase ஜாஸ்தி இருக்கும்போது obviously Darwinian fitnessம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். Highest biodiversity வந்து South America. Especially Amazon rainforest is located in the South America இல்லையா? So South America. Simbre catching the ovum கிடையாது. It is for collecting the ovum. Okay. Okay. Catching the ovum, collecting the ovum எல்லாம் ஒன்று தான். Okay. Correct, correct. Collecting. Okay. Statement 2ல என்ன சொல்றாங்க? Ampule of the is the usual site of implantation. Implantation வந்து ampula of the fallopian tube நடக்காது. It is in the uterus. So this is wrong. 1 is correct. Spermatozoa got nourishment from 13 option C will be your answer. That's sustentacula cells. அது வந்து Sertoli cells தான் வந்து அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. Sertoli cells is also known as sustentacular cells. Okay. After fishes, the most diverse vertebrates are birds. Okay, question number 66 kin solve பண்ணுங்க. என்ன ஒரு answer kin? Kin answer பண்ணுங்க. Question number 66. Morgan hybridized yellow-bodied, white-eyed females to brown-bodied, red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. F2 ratio deviated very significantly from the usual 9:3:1 ratio. ஏன் ஏன் இந்த deviation? ஏன் ஆன்சர் பண்ணுங்க. எது ஆன்சர் வந்து எந்த ஆப்ஷன்? What will be the answer? அவர் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஏன் இந்த டீவியேஷன் பார்த்தார்? சியா. The genes are located on the X chromosome. So வந்து the genes for your body color and eye color ரெண்டுமே is present in the same chromosome which is your X chromosome. அதனால வந்து linkage நடக்குது அந்த இடத்துல. So linkage நடக்கும்போது it is not independently segregating இல்லையா? அதனால தான் இது 9:3:1 happens only when you segregate properly. Segregation does not happen properly. If there is linkage, then there is deviation from the ratio. ரெண்டு ஜீன்ஸும் ஒரே குரோமோசோம்ல இருக்கறனால some certain amount of linkage நடக்குது. அதனால தான் this deviation is seen. So option C will be your answer. Okay. Given below are 4 statements pertaining to the separation of DNA fragments using gel electrophoresis. Okay, incorrect statement type. First statement la DNA negative charge toward and is loaded on gel towards, it is loaded towards the cathode, it moves towards the anode. So this is wrong. It is loaded at the cathode end so that it moves towards the anode. It loaded on the gel towards anode. DNA fragments travel along the whose concentration does affect the movement of DNA. It does not போட்டிருக்காங்க. Gel concentration ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா movement speed கம்மியாகும். Smaller the size of DNA fragment, larger the distance to travel through it. Okay. Pure DNA can be visualized by exposing கிடையாது. You have to stain it. Staining is very necessary.
using ethidium bromide, for example. Option C மட்டும் தான் correct, மற்றெல்லாம் incorrect. 1, 2 and 4 are correct. Regulation lac operon visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate lactose, all of these. Substrate is lactose, basically. Substrate is lactose and lactose is a carbohydrate. So all of these. Not a criteria used for hotspots, okay? Having traditional strategy for protection of biodiversity, this doesn't qualify as a criteria for determining it as a hotspot, for identifying it as a hotspot. Which of the following statements is correct regarding process of replication in E. coli? Okay. Third, DNA independent DNA polymerase catalyzed polymerization in 5' to 3' direction. Options. So polymerization is always in the 5' to 3' direction. Okay. And the one direction மட்டும்தான். So 3' endல வந்து nucleotides add பண்ணிக்கிட்டே போகும். If a researcher has to use a bacterial cell to isolate DNA from bacterial cells and to remove another nucleic acid, which enzyme should be used? So இந்த இடத்துல ribonucleases should be used. Okay. So ribonucleases, RNases வந்து என்ன பண்ணும்? It will digest RNA இல்லையா? So RNA digest பண்ணி விட்டுரும். ஏன்னா இப்போ பியூர் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணோம்னா RNA வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லையா? RNA ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ribonucleases யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா வந்து லைசோசைம் வந்து நம்ம செல் வாலை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். புரோட்டியஸ் வந்து புரோட்டீன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். So ribonucleases should be our answer. Among fraternal twins, one baby is hemophilic while the baby's brother is normal. Okay, this statement is true. So the probability of getting the disease, okay, one baby is hemophilic while the baby's brother is normal. Okay. ஸோ இப்போ ஹீமோஃபிலியா கண்டிஷனில் வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஹீமோஃபிலியாவில் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்லிங்க்ட் ரெசசிவ் டிசார்டர்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எக்ஸ்லிங்க்ட் ரெசசிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். இப்போ பிரதர் வந்து நார்மலாக இருக்காரு, அப்போ அவரோட டைப் வந்து இதை ஹெச் நார்மல்னு வச்சுப்போம். ஸோ அப்படின்னா வந்து பிரதர் நார்மலாக இருக்காரு அப்படின்னா ஹி ரிசீவ் த நார்மல் ஜீன் ஃப்ரம் ஹிஸ் மதர். ஓகே. இன்னொரு ஆள் வந்து he is showing the disease. அப்படின்னா மதர்கிட்ட வந்து ஒரு நார்மலும் ஒரு ஹீமோஃபிலியாக்கான ஜீனும் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஒய் வந்து அப்பாட்ட இருந்தா வரும். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ த மதர் மஸ்ட் பி கேரியர். ஒரு ஹெச்சும் ஒரு நார்மல் ஜீனும் ஒரு HXும் இருக்கு. ஸோ மதர் மஸ்ட் பி heterozygous. She is a carrier. B lymphocyte mediate the humoral immune response. Okay. Proliferation and maturation of B lymphocytes occurs, correct, but it is not explaining how the B lymphocytes is mediating the humoral immune response. So both are correct, but it's not the correct explanation. What percentage of conceived pregnancy in a year are terminated medically all over the world? Around 20. 20% is terminated. 45 to 50 million MTPs are performed annually. Okay, so that is accounting for about 1/5 of the total population, total number of pregnancies. Which of the following is not a hormone secreted by corpus luteum? LH is coming from the anterior pituitary, not from the corpus luteum. Corpus luteum வந்து progesterone, relaxin and estrogen. Evolution is a directed process in the sense of determinism. Evolution is a stochastic process, அதாவது random process. Okay, so statement 1 is incorrect. Homology indicates common ancestry, correct. So 1 is wrong, 2 is correct.
Hormones that are secreted in large amounts prior to ovulation. Prior to ovulation, LH, FSH, estrogen. Progesterone is the after ovulation தான் வந்து produce ஆகும் progesterone. Corpus luteum ஆல. So A, B and C. Which is true? Okay. First statementல என்ன சொல்றாங்க? Abortions could happen simultaneously, could happen spontaneously too. Okay. Infertility is inability to produce viable offspring due to defects in the female partner. Female partner மட்டும் கிடையாது. It can be due to defects in both, either male or female. So, complete lactation could help in contraception. Okay. Complete creating awareness can help create a reproductive society. Okay. So 1, 3 and 4 are correct statements. Mitotic division in the zygote starts when the zygote வந்து isthmus of the fallopian tube வழியா மூவ் ஆகும்போது தான் வந்து it starts. இங்க வந்து uterine fundus னு போட்டிருக்காங்க. This is wrong. Are called cleavage divisions. Okay. Daughter cells called blastomeres. Okay. 2 and 3. Best defines the term bioprospecting. Bioprospecting na basically the search for an extraction of genetic and biochemical resources from natural biodiversity for sustainable industrial and commercial application. Option C. Cellular oncogenes can be best explained as present in normal cells. Cellular oncogenes or your proto-oncogenes. Okay, these are normal genes that help in cells to grow. Okay, Ana, if they are mutated, then they can become cancer-causing oncogenes. Okay. What would not be true for a plasmid present in some bacterial cells? It gets replicated with the help of ori of chromosome DNA ன்னு போட்டிருக்காங்க. This is wrong. ஏன்னா plasmid system வந்து they will have their own ori. Yeah, they will have their own ori. So it can replicate independently of the chromosome, of the bacterial chromosome. Column 1 வந்து scientist, column 2 contribution. Okay. So Francis Crick, central dogma of molecular biology. Nirenberg வந்து breaking the genetic code. Benzer வந்து bacteriophage was involved. Brenner வந்து elegance as a model genetics option. So ALB. Effective biocontrol agent of several plant pathogens are species of Trichoderma. Trichoderma free living fungi in your root ecosystem. So they are very effective biocontrol agents against any pathogens. Milk produced by alveoli is stored in your lumen of the alveoli before it is passing into your mammary tubule. Incorrectly matched pair identify பண்ண சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல E. coliக்கு 4 into 10 power 6 னு போட்டிருக்காங்க. This is wrong. It is actually 4.6 into 10 power 6. Helper T cell to other types of cells that HIV infect. Okay. Apart from helper T cells, macrophages and your brain cells வந்து affect பண்ணும் HIV. Okay. Lactational amenorrhea method of contraception is based on the fact that ovulation menstruation flow does not occur postpartum during intense lactation. So breastfeeding appo that will inhibit the secretion of your gonadotropins LH and FSH. So அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ovulation நடக்காது. It will prevent ovulation. Where will you look for the sporocytes of the malarial parasite? Saliva of your infected female Anopheles. Sporocytes and the infectious stage of your plasmodium, they are stored in the salivary glands. So and it's present in the saliva. So human bite பண்ணும்போது it is entering into our body. What was Severo Ochoa's contribution to genetic research? So இவர் தான் வந்து he discovered discovery of the enzymatic synthesis of RNA by polynucleotide phosphorylase. Option D. So இந்த template independent synthesis of RNA வந்து இந்த enzyme வந்து allow பண்ணுது. Okay. So அதான் வந்து இவருக்கு
Okay, so that's it for today's class. இன்னைக்கு டெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்க. நாளைக்கு பார்ப்போம். Thank you.